Dear students, we are going to discuss a new topic in our plant physiology. It is one of the very important topic. It is considered as a gateway topic to learn much more about important metabolic activities like photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. Okay, enzymes. Enzymes are biocatalysts. Enzymes are biocatalysts. They catalyze the biochemical reactions. Metabolism. A living organism performs several kinds of metabolic activities. What is metabolism? The biochemical reactions takes place in living cell together known as metabolism. In chemical reaction, reactant converts into product, or you can say the chemical which converts into product is known as substrate. The substrate converts into product. So in chemical reaction, the energy which is required to convert substrate into product is known as activation energy. In this case, enzymes lower the activation energy and accelerate speed of reaction. The important paramount action of duty of enzymes are they make biochemical reaction speeder. They accelerate rate of reaction. Okay, so that's why enzymes are called as biocatalysts. మామూలుగా మనం ఉత్ప్రేరకాలు అంటాం. రసాయన శాలలో మనం ఒక అదస్థ పదార్థము ఉత్పన్నంగా మారటానికి కావలసిన శక్తిని ఉత్తేజిక శక్తి అంటాం. ఆ ఉత్తేజిత శక్తిని తగ్గించి తక్కువ శక్తితో రసాయన చర్యల వేగాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఉత్ప్రేరకాలు. ఇక్కడ జీవకణాల్లో జరిగే జీవ రసాయన చర్యలకు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేసే ఆ పదార్థాలనే ఆ ప్రోటీన్లనే ఎంజైమ్స్ అంటారు. సో ఎంజైమ్స్ ఆర్ proteinaceous nature. They are made up of proteins. They catalyze the biochemical reaction. All enzymes are shown specific in reaction. ఎంజైమ్లు విశిష్ట ధర్మాన్ని చూపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూరియేజ్ అనే ఎంజైమ్ యూరియా మీదనే పనిచేస్తుంది. లైపేజెస్ యాక్ట్ ఆన్ లిపిడ్స్. సో దిస్ ఫినామినా టర్మ్డ్ as specific in reaction. So enzyme shows specific in reaction. Enzymes are proteinaceous in nature. Enzymes are biocatalysts. It is the introduction of enzymes. For example, I can give one popular example, common example, general example. You all know H2O react with carbon dioxide gives rise H2CO3. It is popularly called as carbonic acid. Soda antuntam. So if an uncatalyzed reaction results only 200 molecules of carbonic acid formed per hour. If you apply carbonic anhydrase enzyme for this reaction, there is a tremendous result. Amazing result is happened. When we apply carbonic anhydrase enzyme, per second 60,000 carbonic acid molecules are formed. It is the difference. So catalyzed reactions, so smoother results, the high yield of products when compared to uncatalyzed reaction. So enzymes are biocatalysts. Now we are going to, here there is a special branch in biology that deals with comprehensive study of enzymes called as enzymology. Enzymology is the branch of biology that deals with study of enzymes. Okay, now we are going to discuss the enzyme structure. Already I told you enzymes are proteinaceous nature. They are made up of protein. The protein with catalytic property is known as enzymes.
ఉత్ప్రేరక సామర్థ్యం ఉన్న ప్రోటీన్లనే ఎంజైములు అంటారు. ఓకే, here we have important terms which are usually appear in every annual exams. Generally, enzymes made up of proteins, many compound enzymes. These are more in found in large in number. Compound enzymes contain two parts. The protein part of enzyme, the protein part of enzyme is known as apoenzyme. The non-protein part of the enzyme is known as cofactor. This is important glossary. You must learn. The protein part of enzyme is known as apoenzyme. The non-protein part of the enzyme is known as cofactor. So the cofactor helps the enzyme to keep active during biochemical reaction. In the absence of cofactor, enzymes cannot react, cannot catalyze. Okay, the significance of cofactor is that helps the enzyme, that keep the enzyme more active during biochemical reaction. Here, cofactors are again three types. First one, metal cofactors. Second one, coenzymes. Third one, prosthetic group. So cofactors are of three types, namely metal cofactors, coenzymes, prosthetic group. So ఈ సహకారకాలు అయితే ఉన్నాయో ఈ సహకారకాలు మూడు రకాలు ఉంటాయి. లోహ సహకారకాలు, అలాగే సహ ఎంజైమ్లు మరియు ప్రోస్థెటిక్ సముదాయాలు. ఓకే, హియర్ మెటల్ cofactors. So we have popular example zinc. Zinc is a metal cofactor of carbonic peptidase. Carbonic peptidase catalyze the reaction only with the help of zinc. So next, coenzymes. Here coenzymes are prosthetic groups are both are organic substances. If coenzymes are organic material that loosely bounded with protein part. Coenzymes are organic material that loosely associated with protein part, that is apoenzyme, called as coenzyme. NAD and FAD, nicotinamide adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide, these are called bicomposite. They act as coenzymes. Next, third kind of cofactor is prosthetic group. Prosthetic group, these are the organic material that is tightly bonded with apoenzyme, called as prosthetic group. We have two popular examples. They are peroxidase, catalase are example for prosthetic groups. So with this we have successfully completed structure of enzymes. Listen again. Enzyme shows two main parts. The protein part of enzyme is known as apoenzyme. Non-protein part of enzyme is called cofactor. Cofactor keep the enzyme more active during biochemical reactions. These cofactors are of three types: metal cofactors, coenzymes, prosthetic groups. Okay. Next, we are going to learn the classification of enzymes. Here, there is a special organization, there is a special association that deals with, that form the criteria for classification of enzymes. The association name is IUB. The expansion form of IUB is International Union of Biochemistry. ఎంజైమ్లను వర్గీకరించడం కోసం మనకు ఒక సంస్థ ఉంది. ఆ సంస్థ పేరే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ. ఈ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ classifies the enzymes into six major classes based on the type of reaction they catalyze. అవి ఏ చర్యకైతే
ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తాయో ఆ చర్య రకాన్ని బట్టి ఎంజైమ్లను 6 ప్రధాన తరగతులుగా విభజించారు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడోరిడక్టేజ్. Oxidoreductases. Simply, oxidoreductase, the enzymes, the class of enzymes which catalyze the oxidative reductive biochemical reactions are known as oxidoreductases. What is oxidation? The removal of hydrogens, the removal of electrons are called oxidation. The addition of oxygen, the addition of electrons called as reduction. So here oxidoreductase enzymes catalyze the oxidative reductive chemical reactions. So simultaneously they oxidize one substrate, they reduce another substrate. For example, malic acid in the presence of malic dehydrogenase enzyme result in the formation of oxaloacetic acid and NaDH2. Here, malic dehydrogenase enzyme remove the hydrogen ions from malic acid. So, malic acid gets oxidized. The released hydrogens, due to released hydrogens, malic acid formed into oxaloacetic acid. The removed hydrogens received by coenzyme called NAD, it changes into NaDH2. It is the example of oxidoreductases. The second major class is transferases. You have learnt so many functional groups, chemical groups in organic chemistry. You are so familiar with like NH2 amide, phosphate, ether, aldehyde, keto. These are called chemical groups or functional groups. Okay, so here transferase enzymes, the duty of transfer enzymes, they transfer the chemical groups, functional groups from one substrate to another substrate, So these enzymes are called as transferases. Example is glucose. In the presence of hexokinase enzyme, the phosphates removed from ATP which are added to glucose. As a result, glucose converts into glucose 6-phosphate. The ATP converts into ADP. Here, hexokinase, a kind of transferase that transfers the phosphate from ATP to glucose. Okay, so transferases, a class of enzymes which transfer the chemical groups, functional groups from one substrate to another. Next, third major class of enzymes are hydrolases. Here, hydro refers to water. In the presence of water, these enzymes cleave the substrate into simpler substances. They break the bonds of substrate to form the simpler products. Okay, these enzymes are known as hydrolases. All digestive enzymes like lipases, peptidases belong to hydrolases category. Hydrolases, we can say in other words, they convert complex substances into simpler substances in the presence of water. So these enzymes are called hydrolases. All digestive enzymes belongs to hydrolases. Okay, the fourth major class is liases. Here, hydrolases or liases, both enzymes break the bonds to form new products. Here, hydrolases do same cleavage actions in the presence of water. Here, liases cleave the bonds, cleave the substrate into simpler forms
without, in absence of water. In the absence of water, such enzymes are called liases. Liases are a class of enzymes which break the bonds of substrate to form simpler material in the absence of water. Example, arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid. In the presence of arginosuccinase, it transforms into arginine, a kind of amino acid, and another organic is formed, that is fumaric acid. So we have completed 4 major classes of enzymes. The fifth one is isomerases. So isomerases, they catalyze the intraconversion of molecular changes. You know, isomerism. Okay, so isomerases, these are a class of enzymes which catalyze the isomeric reactions. For example, ribose 5-phosphate converts into ribulose 5-phosphate in the presence of ribose 5-phosphate isomerase. Here ribose. The chemical formula is the same, but the intramolecular changes takes place in the presence of isomerase enzymes. As a result, ribose 5-phosphate converts into ribulose 5-phosphate. The sixth class of enzymes is ligases. Here ligases generate the bonds to form new products by utilizing ATP energy. Ligases utilizing ATP energy, they build new bonds to form other products. So these enzymes are called ligases. Example, glutamic acid. In the presence of amide utilizes ATP energy to form glutamine. And ADP. So with this, we successfully completed the classification of enzymes. Dear students, in our last class, we have learnt about various aspects of enzymes. So enzymes are proteins. The protein with catalytic property is known as enzyme. Enzymes catalyze the biochemical reactions. మనం ఎంజైమ్లు అంటే జీవ ఉత్ప్రేరకాలను చెప్పుకున్నాము. విశిష్ట క్రియాశీల సామర్థ్యం ఉండి ఉత్ప్రేరక సామర్థ్యం ఉన్న ప్రోటీన్లనే ఎంజైమ్లనే మనం పిలుచుకున్నాము. సో ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్తో నిర్మితం, అవి జీవ రసాయన చర్యలకు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తాయి అని చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఎంజైమ్లను అవి ఉత్తేజపరిచే ఆ రసాయన చర్య రకాలను బట్టి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ వారు ఎంజైమ్లను 6 తరగతులుగా విభజించారని కూడా చెప్పుకున్నాను. ఏమిటవి? ఆక్సిడోరెడక్టేజులు, ట్రాన్స్ఫరేజులు, హైడ్రోలేజులు, లయేజులు, ఐసోమరేజులు, లయేజులు. సో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ classified the enzymes based on the type of reaction they catalyze into 6 major classes. They are oxidoreductases, transferases, hydrolases, liases, isomerases and ligases. So now we are going to draw our attention on nature of enzyme action. పిల్లలు ఈరోజు మనం ఎంజైమ్ యొక్క చర్య విధానం గురించి
నేర్చుకోబోతున్నాము. సో I already told you the chemical which can convert into product is known as termed as substrate. ఎంజైమ్ ఏ పదార్థం మీదైతే ఆ ఉత్తేజంగా పనిచేస్తుందో ఆ పదార్థాన్ని మన అధస్థ పదార్థం అంటాము. ఇక్కడ చూడండి, ఎంజైమ్ షోస్ టూ సైడ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ కాల్డ్ యాక్టివ్ సైట్. The second site is known as allosteric site. Here, active site. Enzyme shows a unique locations named as active site. Here, substrate binds the enzyme at active site. Substrate binds attached to the enzyme at active site to form enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. In this condition, enzyme transform the substrate into product. Enzyme transform the substrate into product. The enzyme remain unchanged after reaction. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ ఎంజైమ్ మీద రెండు రకాల స్థలాలు ఉంటాయి. ఆ రెండు రకాల స్థలాల ప్రదేశాలను మనం రెండు పేరుతో పిలుస్తాము. ఇక్కడ అధస్థ పదార్థము, ఎంజైమ్లో అధస్థ పదార్థము బంధించబడే స్థలాలను క్రియాశీల స్థలము అంటారు. అధస్థ పదార్థం కాని పదార్థాలు బంధించబడే స్థలాలను అల్లోస్టీరిక్ స్థలాలు అంటారు. ఇక్కడ ఎంజైమ్ యొక్క చర్యా విధానంలో అధస్థ పదార్థము ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీల స్థలం దగ్గర బంధించబడుతుంది. అప్పుడు ఎంజైమ్ అధస్థ పదార్థ సంక్లిష్టం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంక్లిష్ట దశలో ఎంజైమ్ అధస్థ పదార్థాన్ని ఉత్పన్నంగా మారుస్తుంది. చర్య తర్వాత ఎంజైమ్ తిరిగి తన పూర్వ స్థితికి వస్తుంది. Enzyme returns its normal state, normal structure. It is the mechanism of enzyme action. Here we have two theories to explain enzyme action. There are two theories that explain enzyme action, named as first one is Locke-Key hypothesis. Locke-Key hypothesis. Second one, induced fit model. These two theories explain the nature of the mode of enzyme activity. First one, Locke-Key theory or hypothesis. It's proposed by Emil Fischer. It's important. For example, point of view, Locke-Key hypothesis proposed by Emil Fischer. According to this theory, enzyme is rigid in structure. Enzyme is rigid in structure. And the active sites possess a definite shape. According to this theory, enzymes are rigid in structure. Active sites have a definite shape. Here, the substrate, the shape of substrate which is analogous to, which is similar to active site, can bind at active site. As a result, enzyme substrate complex is formed. Finally, result in the formation of product. So this here enzyme refers Locke, here substrate refers key. ఈ లాక్ అండ్ కీ సిద్ధాంతాన్ని ఎమిల్ ఫిషర్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు. దీని ప్రకారము ఎంజైమ్లోని క్రియాశీల స్థలాలకు నిర్దిష్టమైన ఆకారాలు ఉంటాయి. ఎంజైమ్లోని క్రియాశీల స్థలాలకు నిర్దిష్టమైన ఆకారాలు ఉంటాయి. ఆ క్రియాశీల స్థలమును పోలి ఉన్న అధస్థ పదార్థమే ఆ క్రియాశీల స్థలంలో బంధించబడి మన చర్య జరిగి ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. We have one more theory, that is induced fit model proposed by Koshland. According to induced fit theory, enzymes are flexible in structure. Enzymes are flexible in structure. They don't have specific shape of active sites. Here, based on the shape of the substrate, enzyme gets conformational changes according to shape of the substrate. Then substrate binds at active site of the enzyme substrate complex form.
finally product is generated. So these are two theories that explains nature of enzyme action. Okay, nature of enzyme. With this we completed nature of enzyme action. So you must remember, you must learn lock and key hypothesis and induced fit model. So our next topic in enzyme is factors affecting enzyme activity. Factors affecting enzyme activity. ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలతను చర్యాశీలతను ప్రభావితం చేసే కారకాల గురించి తెలుసుకుందాం. Here temperature and pH. Usually increasing temperature increases enzyme's activity. Here the enzyme shows highest catalytic activity in particular temperature and pH. These particular temperature, pH are known as optimal temperature, optimal temperature, optimal pH. In lower temperature, enzyme gets deactivated. Enzymes become deactivated. The high temperatures destruct the enzyme structure. They denature the enzyme structure. So the low temperature, high temperature, low pH, high pH, the enzyme gets deactivated. Next, ఇక్కడ ఎంజైమ్ చర్యాశీలత మీద ఉష్ణోగ్రత మరియు pH ప్రభావితం చూపుతుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఎంజైమ్ క్రియారహితంగా అవుతుంది, ఎంజైమ్ పనిచేయదు. అలాగే అధిక ఉష్ణోగ్రతలో ఎంజైమ్ల నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్లతో నిర్మితం కాబట్టి అవి వికరణం చెందుతాయి. అయితే ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత pH మధ్య ఎంజైమ్ తన గరిష్ట చర్యను, గరిష్ట క్రియాశీలతను చూపుతుంది. ఆ గరిష్ట క్రియాశీలతను చూపించే ఆ ప్రత్యేక ఉష్ణోగ్రతను యుక్తతమ ఉష్ణోగ్రత లేక యుక్తతమ pH అంటారు. The next factor affecting enzyme's activity is concentration of substrate. Substrate, the chemical which convert into product by enzyme activity is known as substrate. ఎంజైమ్ ఏ పదార్థం మీదైతే పనిచేస్తుందో దాన్ని ఏమన్నా అధస్థ పదార్థం అన్నాం. Here the increase of substrate concentration increase the enzyme activity. Here we have important term Michaelis constant. Michaelis constant means the substrate required by half of the maximal enzyme reaction, half of the maximal enzyme activity is known as Michaelis constant. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ మనకు మైకేలిస్ స్థిరాంకం అనే ఒక పదము మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది, బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంజైము చర్య జరగడానికి కావలసిన అధస్థ పదార్థ గాఢతను మనం మైకేలిస్ స్థిరాంకం అని పిలుస్తాము. దీన్ని మైకేలిస్ కాన్స్టాంట్గా పిలుస్తాము. ఓకే, ద థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ most important, that is enzyme inhibitors. Few chemicals prevent the enzyme's activity. This process is known as inhibition. The chemicals which stop the enzyme activity are called inhibitors. They are called enzyme inhibitors. చూడండి పిల్లలు, ఎంజైమ్ల చర్యాశీలతను నిరోధించే కొన్ని రసాయనాలు ఉంటాయి. కొన్ని రసాయనాల చేత ఎంజైమ్ చర్య నిరోధించబడడాన్ని మనం ఇక్కడ నిరోధం అంటాము. ఆ నిరోధం కలిగించే పదార్థాలను నిరోధకాలు అంటాము. ఇక్కడ ఈ ఎంజైమ్ నిరోధకాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: కాంపిటిటివ్ ఇన్హిబిటర్స్, నాన్ కాంపిటిటివ్ ఇన్హిబిటర్స్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. These are most important concepts, ideas in our enzyme inhibitors. The chemicals which stop the enzyme activity
are called enzyme inhibitors. So we can discuss one by one. First one, competitive inhibitors. I already told you the site of enzyme where substrate binds is known as active sites. Active sites. According to lock and key theory, the active site shows a specific shape. Okay, here competitive inhibitors, the inhibitor shows substrate analogous. Substrate analogous means here the chemical inhibitor structurally similar to substrate. So these inhibitor compete with the real substrate to bind the active site of enzyme. Finally the substrate analog binds at active site of enzymes that causes stop of the enzyme activity. We have one popular example, succinic acid, malonic acid. These are structurally similar, more or less. Succinic acid, malonic acids are structurally similar. The succinic acid, its enzyme is succinic dehydrogenase. Here malonic acid competes with succinic acid to bind the succinic dehydrogenase enzyme. Ultimately, malonic acid binds attached with the active site of succinic dehydrogenase. Finally, it causes stop of the succinic dehydrogenase enzyme activity. So it is a popular example of competitive inhibitors. ఇక్కడ పోటీ పడే నిరోధకాలు అంటే ఏమిటంటే, ఆ పోటీ పడే నిరోధక రసాయనం అదస్థ పదార్థాన్ని నిర్మాణంలో పోలి ఉంటుంది. అదస్థ పదార్థాన్ని నిర్మాణంలో పోలి ఉండి ఆ ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీల స్థలంలో ఈ అదస్థ పదార్థం బదులు దాని పోలి ఉన్న మరొక రసాయనం బంధించబడి ఆ ఎంజైమ్ యొక్క చర్యను ఆపుతుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని మనం కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిటర్స్, పోటీపడే నిరోధకాలు అంటాము. మనకి సక్సినిక్ ఆమ్లము, మెలోనిక్ ఆమ్లము, ఈ రెండు ఆమ్లాలు మరి నిర్మాణంలో పోలి ఉంటాయి. ఇక్కడ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజన్ ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీల స్థలంలో సక్సినిక్ ఆమ్లం బదులు మనకి ఇక్కడ మెలోనిక్ ఆమ్లము బంధించబడి ఆ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలతను తగ్గిస్తుంది, చర్యను ఆపుతుంది. The second one, non-competitive inhibitors. In this case, chemicals does not show structural similarity to the substrate. I told you enzyme shows two types of sites, active sites where substrate binds. The sites of enzymes other than active sites are called allosteric sites. Here the non-competitive inhibitor, the chemical binds at allosteric sites. It is the active site, it is the allosteric site. Here non-competitive chemical binds at allosteric site of enzyme that stop the enzyme's activity. So usually heavy metals like copper, silver, mercury, these heavy metals act as non-competitive inhibitors that binds allosteric sites and prevent the enzyme activity. So third one, feedback inhibition. చూడండి ఇక్కడ నాన్ కాంపిటిటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే పోటీ పడని నిరోధకాలు. ఈ నిరోధకాలు అదస్థ పదార్థంతో నిర్మాణాత్మకంగా పోలి ఉండవు. అవి ఏం చేస్తాయి, ఎంజైమ్లో గల అల్లోస్టీరిక్ స్థలాల్లో బంధించబడి ఆ ఎంజైమ్ యొక్క చర్యను ఆపుతాయి. ఇక్కడ మనకు కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్ అనే ఈ భార లోహాలు ఈ పోటీ పడని నిరోధకాలుగా పనిచేసి ఎంజైమ్ చర్యను ఆపుతాయి. తర్వాత మూడవది ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. దీని తెలుగులో అంతిమ ఉత్పన్న
నిరోధకము అంటారు. అంతిమ ఉత్పన్న నిరోధకము అంటారు. చూడండి పిల్లలు, metabolism. We have several kind of biochemical reactions that are takes place that are occurring in living cell. For example, glycolysis. In glycolysis, a kind of metabolic stream, a kind of metabolic pathway. In glycolysis, glucose converts into pyruvic acid. Glucose converts into pyruvic acid. That includes a 10 series of reactions. Okay, glycolysis, a kind of metabolic stream, metabolic pathway in which glucose converted into pyruvic acid by involving a 10 series of reactions. In this metabolic stream, a group of multiple enzymes catalyze the series of reaction. Okay, to get the concept of feedback inhibition, whenever glycolysis, the end product is the pyruvic acid. If pyruvic acid accumulates in huge amounts in the living cell, in this state, the cell not able to utilize the accumulated pyruvic acid, then the cell signals to stop the metabolic stream. Okay, whenever a series of reaction takes place in metabolism, the end product stop the first reaction. The end product stop the first reaction in that metabolic stream. This phenomena called as termed as feedback inhibition. Feedback inhibition takes place whenever end products generate in larger amounts, the cell not able to utilize the end product. Also, to conserve the ATP energy, this feedback inhibition takes place. So in feedback inhibition, the accumulated end product stop the first reaction of that metabolic stream, that metabolic pathway. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ అంతిమ ఉత్పన్న నిరోధకం అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే, మనకు ఒక శ్రేణిలో జరిగే జీవ రసాయన చర్యలు మనకు చాలా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, గ్లైకాలసిస్లో గ్లూకోజు పైరువిక్ ఆమ్లంగా మారుతుంది. ఇందులో ఒక 10 చర్యలు ఉంటాయి. ఈ చర్యల క్రమాన్ని ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేసే ఎంజైములు కూడా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పైరువిక్ ఆమ్లము ఎక్కువగా నిల్వ ఉత్పత్తి కాబడుతుందో, ఎప్పుడైతే ఆ కణము ఆ పైరువిక్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించుకున్న స్థితిలో లేనప్పుడు ఆ గ్లైకాలిటిక్ పాత్వేని, ఆ గ్లైకాలసిస్ మార్గాన్ని ఆపుతుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ బాగా పేరుకపోయిన పైరువిక్ ఆమ్లము మొదటి చర్య, ఆ జీవ రసాయన మార్గంలోని మొదటి చర్యను ఆపుతుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని అంతిమ ఉత్పన్న నిరోధకము అంటారు. So friends, with this we successfully completed about enzymes, its nature, its characters, its classification, its nomenclature, its nature of enzyme activity, and also factors affecting enzymes activity. So it's an important topic, it's a gateway topic to learn, to understand the important metabolisms like photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. Thank you.